as the members of the public are aware, we have been making even public pleas to be able to sit down with the government. And we reached to a point whereby the only option that we had, it is to call for a strike. In fact, as officials, at one point we were hesitant to call for the strike, but the members were completely for it because they felt that the issues are not being adequately addressed. And we wish to welcome the move by the presidential task force that said that our forces, our police officers, to be increased their salaries by 40%. The same challenges are being faced by these officers. It is the same challenges is being faced by health workers. And in fact, health being a critical service, then we need to ensure that our staff, our health officers, they are in a very stable environment, and even their welfare is properly addressed. We are having a challenge in Meru County where several facilities are being manned by very, very few officers. An example, we have around 67 of them with only one officer who is supposed to do all services that pertains that facility, from Monday to Friday, from 1 month to another month, without any leave or off days. When they are sick, those facilities are forced to be closed because there's no one to take care of. We therefore request that it is their time the government prioritizes employment of health workers and more so the clinic officers. We are talking of universal health coverage without adequate staffing, without adequate employment of clinic officers who do the primary health care, then we are not going to achieve the universal health coverage, because it is all about availing services at affordable prices in the near facilities to every Kenyan. And therefore, without the staff, without the adequate personnel, then we are going to have those challenges. Another thing that we have been talking about is that for the facilities to be able to cover this gap, they have been employing or engaging officers in an illegal manner. And that is why we were asking the government to ensure that any engagement with an officer, let it be in accordance with the law. For us as workers, we are always determined to serve the citizens of this country, and more so to offer the best service to the people of Meru. But at the point where we are not comfortable, then we cannot be able to offer the best service. And that is why we are requesting the government to engage us, to talk to us, and ensure that we come up with a resolution as soon as possible. We gave the notice on 9 accounts that we were not happy on the manner that they were handling them. That is the issues of promotion that are still pending. Some of our members have not been promoted for more than 9 years, and still the county government has no budget for it. We have dire situation where we don't have enough staff. We have been pushing that they employ more staff. Still, there is no sign of the same. So what happened is that our members are forced to work overtime, and they are never compensated. Our members also are being denied opportunity to go and add value in terms of go for more further studies. So that is an issue that we want also the county government to address. When we are here today, we came because there is an invitation by the county labor officer to discuss those issues. And I decided to come now that the Senate said that in Meru, that everyone in Meru are insane, and only the governor is not insane. So I came to try and see why the governor, who is not insane, can allow the hospital to be closed. All facility, this is the referral facility, it is totally not functioning. We only have few patients who are already admitted in ICU, and including the emergency department is closed. So if the governor is the one who is not insane, should not allow such a situation, because the issues that people are asking are issues that are clearly provided in policy and should be addressed as such. As a union, we have been called to strike by the employer by refusing to do what they are supposed to be doing. So we are doing our third day, and we are saying
until they demonstrate that indeed they are in office to handle and address the issues of their workers, to enable them, to support them, to offer services to the people of Meru. We will still go on with the strike until they do what is supposed to be. And let me give a good example. Like the promotion that clinical officers are asking. It only demands for 3.1 million for promotions to be effected. But the county still can actually, dare say they do not have such a budget. So which kind of budget can they have? If they cannot do, or cannot work with 3 million. And now we were to scale those issues so they can be addressed in different time. But now because they cannot address the most urgent issue and the most least financial demanding issue, then we feel that they are not serious, and that is why we did not come up with any resolution. Sisi tumekuja hapa kwa sababu tulipeana notice yetu ya kwenda kwenye mgomo na ikapokelewa na serikali tarehe 3 mwezi huu wa 11. Serikali hii tulitaraji kwamba kuna masuala ambayo yamekuwepo, tumekuwa tukiyaipua miaka nenda miaka rudi. Hatujakuwa na mgomo hapa. Na hawajataka kuchukua majukumu ya kutekeleza yale masuala ambayo yanawaadhiri wahudumu wa afya kama kupandishwa vyeo, na wengine wamekuwa wakipewa transfers zile ambazo hazistahili. Kwa mfano mwaka mmoja ofisa mmoja anakuwa transferred zaidi ya mara 3 na anaenda zaidi ya kilomita 40 kutoka mahala ambapo hako. Kumaanisha amehama na watoto wake zaidi ya mara 3 anahamisha shule. Hiyo haihitajiki kisheria. Na kama pia tumeuliza masuala ya kupandisha vyeo, wanasema hawajawekeza fedha zao. Na tunauliza ni masuala gani watakayoyatekeleza iwapo hawatapandisha vyeo? Tuna wale ambao hawajapandishwa vyeo zaidi ya miaka 9. Na kama mmoja wao amepandishwa cheo mara moja tu tangia alipoajiriwa miaka 30 iliyopita. Hii haikubaliki kisheria, ndio maana tumesema kwamba huu ukiukaji wa sheria zilizopo ndio tumekuja kusema kwamba hatutakubali huu ukatili. Na mimi kama katibu mkuu wa kutetea maafisa tabibu nimekuja kwa sababu Senate ilisema kwamba watu wote wakiwa Meru kwamba ni wendazimu. Basi gavana peke yake na mwenda wake na mpenzi wake ama mume wake ndio tu hawajaenda ama si wendazimu. Basi nikataka nijue kwa nini gavana ambaye si mwendazimu na watu wote ni wendazimu hanaweza kubali hospitali zikafungwa. Leo ni siku ya 3 hospitali kubwa kama hii na haifanyi, na hata hajataka kutamka neno lolote. Na masuala ambayo yanaulizwa hata mengine hayahitaji fedha, hayahitaji masuala ya hela. Kwa hivyo tunataka kuonyesha Wakenya kwamba viongozi tunaowapata lazima wawajibike kuhakikisha kwamba tunapata huduma za afya zile ambazo tunazozihitaji. Na tunataka aajibike kwa sababu yeye ndiye aliyopo kisheria. Na amepewa, tumempatia hayo mamlaka na tumempatia uwezo wa kutumia rasilimali zetu si za kwake kuhakikisha kwamba kila Mkenya anapata huduma ya afya. Na vitendo hivi lazima vikome kwa sababu huduma za afya si zile ambazo unaweza hairisha, ni huduma ambazo ni za lazima. Na lazima tuhakikishe kwamba watu wetu wa Meru wanapata huduma za afya. Kwa mfano sasa hii ile ambayo ni accident and emergency imefungwa. Ukipata ajali kwa saa hii hakuna mahali ambapo unaweza pata huduma ya afya. Wale ambao wanataka kujifungua hawana mahali wa kujifungua. Wamelazimishwa kwenda katika zile za kibinafsi ama kwenda katika county badala. Haya masuala lazima yatatuliwe na lazima yatatuliwe haraka. Kwa sababu tumekuwa nao mkutano jana na tumeona hawajaonyesha ari ama hawana nia ya kutaka kusuruhisha matatizo yaliyopo. Bado wanaendelea kuvuta muda. Iwapo basi wataendelea kufanya hivyo, haturudi nyuma, mgomo unaendelea mpaka siku ile watakapo sikiza maoni yetu ama mwito wetu. Wakati wa sasa serikali kuu imeangazia na wanasema kwamba tunataka kuhakikisha kwamba kila Mkenya ataweza kupata huduma ya afya kwa ile umbrella word ambayo tunatumia UHC. Lakini haiwezekani iwapo hatujaweka mikakati ya kuhakikisha kwamba wale ambao watakaotekeleza haya masuala wahudumu wa afya wameshughulikiwa kihakiki.
Kwa mfano nimetaja kwamba hatuna wahudumu wa afya wa kutosha, hospitali kadhaa zinafungwa hapa, wahudumu wa afya wananyimwa hata kwenda kwenye ile nini ya kupumzika, ile leave. Hii inatendeka katika kaunti kadhaa. Kwa sasa ambapo tuko hapa tukiongea, mgomo inaanza Kajiado next week. Na bado tunajua mgomo ilikuwepo Busia wiki iliyopita. Kwa hivyo haya ni masuala ambayo yanaathiri kaunti ama hizi gatuzi nyingi. Na tunatoa mwito wetu, tunasema kwamba iwapo imeonyesha dhahiri tangia tulipogatua hii sekta ya afya kwamba gatuzi kadhaa ama nyingi hazina uwezo wa kusimamia wahudumu wa afya na hata kuhakikisha kwamba tuna huduma ya afya ikiendelea kila mara, kwa sababu tangia tulipoenda kwenye mgomo tumekuwa na migomo zaidi ya 105 kwa sasa, ile ambayo inatendeka katika kaunti gatuzi moja ama gatuzi nyingi ama katika nchi yote. Basi hii inaonyesha dhahiri kwamba kwa muda ule ambayo tumegatua, ukijaribu kukirimia, ni karibu kila baada ya mwezi mmoja tuna mgomo, ama mwezi mmoja tuna migomo zaidi ya 2. Basi hii inaghadhabisha sana, especially kwamba ikijulikana kwamba watu hupoteza maisha tunapokuwa katika mgomo, na ni vizuri tufanye ile inaitwa health audit, tujue kwamba tangia tulipogatua kweli ni vitu gani ambazo zimeweza kutendeleka, kwa sababu magavana wengi wanaenda kujenga mijengo ambayo kitu tunaita bricks and mortar, wanafikiria hiyo ndio kuhakikisha kwamba huduma ya afya inafika. Lakini sisi kama wahudumu wa afya, haswa maafisa tabibu, tuna uwezo wa kutembea nyumba kwa nyumba, hata kupeana huduma ya afya chini ya miti, pasipo haya majumba ambayo yanaonekana hapa. Kwa hivyo majumba si muhimu kwetu, walio muhimu ni wahudumu wa afya, washughulikiwe na wapewe vifaa vinavyohitajika ili kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watapeleka huduma ya afya kwa mwananchi mahala ambapo inahitajika.